you know that we have 3 tournaments in St. Petersburg every year. One tournament for students from university in natural sciences, one tournament for school students in chemistry, and also we have a special tournament for well-established scientists up to 35 years old. They present their own research which they make in laboratory and which should be applied. So it's like a contest in applied research. It's played in tournament rules, but it's personal contest. So I call here a director of tournament of innovation projects, Светлана Арасланова. Добрый вечер все. Я постараюсь сейчас очень коротко, потому что уже, наверное, поздно все устали, рассказать о том, что такое турнир инновационных проектов, который в первый раз проходил прошлой весной в рамках конференции Менделеев в Институте химии Санкт-Петербургского государственного университета. I understand that you're all tired, and I try to describe it briefly about our tournament of innovation projects, which is implemented in the national conference in chemistry, and which is also hosted by St. Petersburg State University Institute of Chemistry. Как уже сказал Сергей немножко ранее, у нас есть турниры для школьников, есть турниры для студентов. Но до прошлого года не было подобных мероприятий для молодых ученых, для тех людей, которые уже закончили свое основное обучение в ВУЗе и на данный момент являются теми людьми, которые работают над своими проектами уже на более высоком уровне. And until the last year, we had a tournament for school students and as well as university students, but we had no tournament for graduates who have already finished university and now work on their own research project in sciences. So we established such a tournament. Насколько нам известно, несколько лет организаторы конференции Менделеев пытались сделать подобный проект именно для таких людей. As we know, organizers of our big conference in chemistry named Mendeleев a few years tried different ways to organize such innovation projects contest. В прошлом году в рамках этой конференции мы организовали свой турнир, который назвали «Турнир инновационных проектов», куда мы пригласили молодых ученых со всей России и стран ближнего зарубежья, и получился у нас наш турнир инновационных проектов. Last year we called for scientists to participate in our tournament of innovation project. It were scientists up to 35 years in age, and we were inside the conference Mendelеев as a part of it, as a part of chemical conference, which is connected with innovation projects. В прошлом году заявок на турнир инновационных проектов было около 50 штук всего, и в результате мы отобрали порядка 30 проектов, которые выступили в очном этапе турнира. And we had about 50 personal applications to innovation projects tournament, and we selected in extramural round about 30 of them to participate in intramural round in April 2012-14. Чтобы все понимали, в чем отличие от турнира инновационных проектов, от турнира школьников и студентов, да, который прошел сейчас, в частности. Там участники на турнире инновационных проектов представляют не решение тех задач, которые предлагают организаторы, а они предоставляют решение, точнее не решение, они презентуют свои проекты, то есть то, чем они занимаются в своей научной жизни. So the tournament of innovation projects differs from tournament for school students and university students
because it's connected with their own research work which they make in their laboratory for months and for years. And that's the difference, not to task yourself for months or for half a year, but your personal scientific research. And that's you report on the tournament. Chemistry and material science. Chemistry, material science, and a little bit engineering. Сам турнир проходил в очень схожем ключе с турниром, который проходил у нас сейчас. То есть был докладчик, который представлял свой проект, также к нему был оппонент и не было рецензента, был оппонент, который получал проект докладчика за несколько дней до турнира, анализировал его и выходил и представлял уже свои готовые наработки. So the rules of the tournament was quite similar to INST, but there were some differences. First of all, we had no reviewer, we had only opponent, and opponent had got the project of the speaker a few days before the contest started. So the opponent reviewed and searched for mistakes in the project for several days, and then we had a competition as usual tournament rules. Впоследствии, после дискуссии, после выступления оппонента у нас была комиссия из жюри, которая также оценивали работу первого и второго участника. It's very similar to INST, that jury board evaluated the speaker report and the opposition, and these marks were summarized for every participant. Questions? Have you performed this tournament before, or it is the first time? Innovation projects. Yeah. It was the first time. You are Yes. going to No, the second time. 2015? This year, in 2014, it was the first time. So we are starting to prepare next year in the April. Was it easy? Because it is very specialist that experts should attend with the research, and the other who has performed as the role of opponent is very difficult because should challenge with the other individually, not as a team member, yeah? Что касается того, как у нас люди, которые занимаются абсолютно разными проектами в разных отраслях, чтобы им было понятно, да, чем занимается докладчик, чтобы они смогли хорошо провести оппонирование. Турнир проходил в 2 дня. Мы разбивали на секции, примерно близкие по тематике, чтобы они были. И таким образом мы компенсировали немножечко вот эту разницу в научных исследованиях. So we had a 2 days tournament, and it was 4 parts. Yes, before lunch, after lunch, first day, and before lunch and after lunch, second day. So each of 2 parts. Each of 2 parts, each of 4 parts was the similar specialization. So biochemistry project goes first part, first day before lunch. After that, second day before lunch goes, organic synthesis. Third day is engineering projects in the first half of day, and the second day it is material science, for example. Yes. It is individual. It is individual competition, and the jury board changed it a little bit too. Что сказать про жюри? В жюри у нас были представители, были преподаватели Института химии с ППГУ, и также мы звали приглашенных экспертов, это были представители компаний.
различных, которые занимаются разными наработками уже в промышленности. То есть люди, которые понимают, как внедрить тот проект, которым занимаются участники. And in Innovation Projects Tournament we had a jury board consisting of both university professors and companies representative, because companies representative does better understand the market and how can you make your science research and get it to practice, to application. В результате были выбраны был выбран один победитель нашего турнира инновационных проектов, и было направлено 8 проектов на конкурс «Умник» в Северо-Западном округе, и в результате практически все 5 из 8 выиграли конкурс «Умник». And our Tournament of Innovation Projects had an accreditation from big national grant contests, little grants for young scientists, and so we had one winner of our tournament, and we have sent 8 our participants to the finals of this big grant contest, and 5 of 8 of our finalists, which we sent to this contest, won the grant in amount about $10,000 a year. They won a grant from government. То есть главным призом нашего турнира были не кубки и медали, как для школьных студентов, а это был денежный приз на реализацию своего проекта, дальше, на его внедрение. So what we have different from students and school tournaments, that the winners get not the medals and not certificates, but they can apply for a governmental grant for scientific research, and many of them have won this grant to continue their scientific research and have some money for it. Наверное, стоит сказать, что некоторые участники турнира, которые приехали с проектами, их вот эти наработки и идеи уже частично, или полностью, по-моему, нет, но частично уже внедрены либо в производство, либо во что-то еще, и уже выпускаются и внедряются в их регионе. And that's very interesting to see how some ideas proposed on the Innovation Projects Tournament could be really incorporated inside the industry in their regions, and that's how the science could be transferred to practice. И мы надеемся, что дальше количество наших участников будет возрастать, количество проектов, внедренных на практике, будет увеличиваться, и наш турнир развернется и будет по масштабу доходить в скором будущем до турнира студенческого. And we hope to collect more applications next year, and we are carefully looking on the implementation of these innovation projects into practice, and we hope to get this innovation projects tournament as big as the INST is now. That's all. Thank you. It's very nice, and I'm thinking if it is international, the collaboration would help to make something very interesting and do something very interesting, and maybe we can find some projects between different countries to help to each other to solve real life problems, related to the, for example, global warming or anything else such as this. It's really interesting. That's a good idea. Thank you. Спасибо. Есть еще вопросы?